While Charlie Daly, Massif Santi-Prevoyance, the race leader, is due to pass into the Pacific this evening or tonight, and also cross the theoretical halfway point of the 23,890 nautical miles course for the Vendée Globe 10th edition, way far to his west, nearer the Kerguelen Islands. Skippers in the second half of the 38-boat fleet are struggling with robust conditions generated by a tough low-pressure system. 3 sailors who ventured further south, all Vendée Globe race rookies, have suffered various sail or sail-related damage. Guirec D. Freelance suffered damage to his J2 in the wild conditions and is considering shelter in the Kerguelens to repair it. Antoine Cornic, Human Immobilia, pulled some cars out and damaged his mast track and also needs shelter to make some kind of fix, and Tanguy Leturque, Lazare, also has sail damage. In contrast, the line of skippers who have stayed in the north have been able to straight line more directly east, led by 18th placed ISA Josch, MACSF, with the wily old fox Jean Le Cam, tout commence en Finistère Armelux, but they too are going to see big winds. The forecasts are quite precise in the Southern Ocean in terms of position and timing of the lows, but the winds are often underestimated in strength, highlights Bosselet Rockhut, weather consultant for the Vendée Globe. The group in the north coped best, picking the best strategy: Switzerland's Alain Roux, Hublot, 19th, Jean Le Cam, tout commence en Finistère, 20th, Italy's Giancarlo Pedot, Prismian 22nd, Benjamin Ferret, Monoya, DUO for a job, 23rd, Sebastian Marset, Foussier, 25th, Violette Derange, Devenir, 26th, Arnaud Boissière, La Mia K-Line, 29th, and Eric Bellyon. They all anticipated the depression very well by positioning themselves well to the north, even more than Johan Richim, and Thomas Ruyant, last week, emphasizes the weather expert. As the depression catches up with them, everyone knows that after some tough, hard times they will be able to jibe and take a fairly direct route. It's a very good positioning, concludes the weather consultant. Among this group from the north, there is the youngest of the Vendée Globe, 23-year-old Violette Derange, Devenir, 26th. Speaking during the radio call, she explains, "I'm right at the passage of the front, the waves are starting to form, the wind is going to strengthen. It's a bit like war. My positioning to the north is to take maximum precautions, and to have an escape route in these conditions, we have to monitor the boat constantly. The risk is to spin out, as if we were skidding, and that requires us to be very vigilant. I've had aches and pains for 2 weeks. On one hand it's scary, and on the other it's exhilarating." The young French star, who has garnered nearly 400,000 followers on Instagram, reported this morning, "The boat ended up horizontal, fortunately nothing was broken. There was a bit of water in the keel well which splashed the electrics installations. I took the time to dry everything." In front of her, Swiss skipper Roux, Hublot, 19th, says he has been in survival mode in the face of this depression, which is wild. "Life on board is still as complicated, the boat is going in all directions, and to get out of the cockpit, I could not go out without a mask and snorkel. It's routine for here, really," explains Roux. And Kiwi, Conrad Coleman, 28th, was today grateful for a little respite. Speaking to Race HQ, he said this morning, "I had 48 knots in the forehead. I knew it was going to be very tough, and that's why I tried to take a more northerly route recently. I had some small damage to sails, which I will have to fix, nothing terrible, and my jockey pole is broken. As soon as there is a bit of calm, I'm going to have to fix it. No time like the present, as it is rare to have the time to do it, it's so difficult. I'm never at 100%. Much further away, in the South Atlantic, it is Hungary Szabolcs, New Europe, 38th, who has been struggling with light winds of just 4 to 5 knots. He had to dive under his boat yesterday to remove some fishing debris from his appendages. It was the scariest thing I have done. I am okay going up the mast, but going in the water is a different thing.
he will soon be out of the sunshine and light winds, and going from the sublime to the ridiculous, set to be dealing with a depression, a sea of 5 to 6 meters, and gusts exceeding 50 knots. At the front of the fleet it is this forecasted high-pressure ridge growing and moving east, which is the subject of great debates. The podium for Charlie Dahlin, Massif Santi Prevoyance, first, Sebastian Simon, Groupe du Breuil, second, and Johan Richim, Paprec ARK, third, seemed set to miss it, but the ridge will develop in front of Thomas Ruyen, vulnerable, fourth, and block his path as well as that of his pursuers. We could see a big regrouping, and that might widen the gaps with nearly 600 miles between the first three and the others, assures Rockhut. Everyone is sailing flat out to avoid it, confirms fourth-placed Thomas Ruyen, vulnerable. The race management has decided to slightly modify the Antarctic exclusion zone, which allows the skippers not to get too close to the icebergs. In collaboration with CLS, collect localization satellites, which mobilizes satellites and experts to map the icebergs. The ZEA has therefore been slightly lowered to the longitude of Campbell Island, more than 1,300 kilometers south of New Zealand. Thanks to the CLS surveys, no icebergs have been detected in the zone, which allows us to modify the AEZ, explains Hubert Lemonnier, race director. This will help to open up the strategy for the skippers. Since the start, this is the fourth modification of the Antarctic exclusion zone. December 12th, lunchtime in Europe and Germany, in France it's 1 o'clock. Here the day just ends, the daylight is coming down. This is the last little bit of daylight. We're going fast. Top speed 32, 33 I've seen, averaging 25. The sea is quite good, and another 3 hours 30 from Cape Lewin, another big milestone of the race, and this is fast reaching. Some splashes coming over deck, but generally pretty good sea state, and then we will go into more downwind sailing later tonight. Cheers, all good from the boat, all the best, have a good day, have a good Thursday on land, ciao, bye.
This is me. This is my whole life. This is everything I've always wanted to do. It's everything I've ploughed the last 4 years into. I just want to go and play now. This is my second Vendée Globe race. We started working with North Sails with this project. What's been really interesting is I've had an opportunity to go to Minden, to Nevada, and see how all of these are made, and to understand just how configurable the sails are and how much care and attention goes into making sails that are right for me, my sailing style and my boat. The construction of the tapes, and then the laying of the tapes onto the mould, and then the baking of the moulds, you know, that's been fascinating to learn about that experience. What I've been able to do is really feed back my experience working with our designer and making sure that kind of we all collectively learn, move forwards, and again adapt for me, and that has been kind of really the perfect kind of design and use cycle. So yeah, it's been very good. Hello everyone, it's Sam. Just a little update. We're on the other giant now, so we've got Queenie instead of Kingy. It's been a busy couple of days. Just went past Cape Lewin, so we're south of Australia, which I thought meant was in the Pacific Ocean, but apparently not yet. So I still got to wait till Tasmania for that. But shout out to my sister who lives just north of here. And yesterday we had the same rudder issue on the other side, so I had to stop and try and fix that. So I changed the bushings on the pin for the rudders, and unfortunately it didn't quite go to plan, and it took about 3 hours instead of an hour. But the good news is it's done. It's a bit scary because you find stuff off the back of the boat with a bunch of pieces in your hands which are full of grease because they need to be greased up, and if you drop one or two of them, it's race over because they're pieces which the rudder needs to work. And so yeah, it's pretty stressful, pretty worrying. I spent the 3 days before doing it knowing it needed to be done, worrying about it, and then finally got it done, and that was a relief, especially since it all go to plan and we couldn't get the pin in and take it out, sand it. Anyway, it took a little while to figure out what the problem was. We even learned, and then the wind started to die, which actually was really, really nice. We had 15 knots for a while, and now it's back up again. We're back up to 20 odd knots still, so it nosed out again. But it should just for the day, and then I think we now have a couple of days of lighter winds, which would be nice. And apart from that, and a nice little approach this morning. I was in bed, I don't know what happened, but the boat managed to broach and then pass head to wind and tack. So I had the backstay on, the main sheet on, the keel on the wrong side, and the boat was fully 90 degrees in the water. I don't know how it managed that, but it always happens when you're in bed anyway. So just take your time and get your stuff out of the knots, but I don't think we damaged anything, which is the main thing. So we why are you going to damage something? We damaged I did all the bit which holds the outrigger forward, and it's repaired now, it's done. So yeah, that's the news from the Indian, or almost the end of the Indian. See ya. Hi guys, the end of a whole week of really strong winds. A little break here for a couple of hours today. The sun is shining, the wind is down to 16 knots. I will go on deck now, hoist the big Janiker, and I made myself a whole list of things that I want to do today, including shaving, videos, check my work list on the iPhone, stretch, sponge out all the waters of all the corners. I need to repair the outrigger on the mainsail,
and take some sheets off the J3, change sheets. The biggest job is now C3 up, optimize the boat for lighter downwind. And I talk you once the list is done. And the last days I have been kind of longing for these conditions where I get to go outside, get to see something, get to hear different sounds, because not only the noise cancellation headphones, but free speaking, free living. Bit my French jazz cafe playlist on. And yeah, I'm sure the going on deck will change my mood, and I'm curious how I look after and how I feel after. Going out of my little cave after quite a few days. This is where I have spent days and days now. There was just fog for many days and we were going fast. That's not that I complain, we were making great progress. Thank you, Indian Ocean. Really, thank you. And thank you to the boat. Good boat. Thank you. Hi everyone, middle of the week, Wednesday, 11th December, the end of the 32nd day of the race. It is a day for great change after a couple of days of straight line sailing, where we made good progress in the Indian Ocean to the east. But we had a lot of fog. It was not possible to go outside, lots of water coming over. Today I have the first light wind section in a long time, and more than a week I guess, and that gave me the possibility to look outside, to look around the boat, to repair a few things, and to actually stick my head out and see a bit the ocean, which I really enjoyed. I managed to repair my shaver, which had broken, and I cut it open and connected the electrical wires directly to the electric motor. Really happy about that one. I managed to shave. I feel renewed. And yes, kind of a new section coming for me. Feels at least like a while of lighter wind sailing now through the night, through into tomorrow. And only slowly then we will find a new breeze from the north again and do the next 3 days after that of reaching again towards the east. After that, nearer to New Zealand, we see a massive low pressure forming, but for now we keep an eye on it. There's nothing we can do about it right now. That doesn't affect our strategy yet, but it could later. It looks pretty big. But for now, life is good on board. It's a shame this beautiful day is already going to an end. I will now finish my dinner with chocolate dessert. Dinner was this basmati rice, really good. I also have plenty of oranges still left, so I can't complain. I need to look out for the ice gate tonight to not accidentally sail into there. That would be a big error. So a little vigilance there. Probably 1 or 2, 3 jibes to do. Let's see how it pans out. Maybe only 1 jibe. And yeah, the day was structured today with my long work list that I showed in the morning. I went through most of it, not everything. Things take time on board, even just putting on the big Gennaker, cleaning up all the cockpit, the ropes, stacking, looking after the boat, repairing a few things. That took the best part of this day. So happy with that. Also, I made good progress, I think. So good day all in all. And yeah, so
into the night for me now. The light will disappear in the next half hour. And I'm wishing you a good afternoon in Europe, if you're in Europe. And thanks for following. More news tomorrow. Cheers. Anne-Claire Lubert, je suis navigatrice sur l'Ocean 50 Upwind by Mer Concept et j'ai longtemps été directrice technique du bateau Initiative Cœur de Samantha Davis. Et cette nuit, on a cassé un foil, on a perdu le foil tribord. Sans cet appendice, le bateau est complètement différent puisqu'il donnait du couple de redressement au bateau, donc de la puissance, il lui permettait de rester à plat et maintenant c'est un bateau complètement différent. Cap Lewin, franchi, en tête, yes, c'est bon, et franchi d'ailleurs pendant que je dormais. Un super tronçon indien. Donc la semaine dernière, ils étaient juste devant la dépression, ils avaient fait le choix tous les deux de prendre l'option sud et de courir devant la dépression. Donc l'objectif c'était vraiment d'aller le plus loin possible et de garder le phénomène météo pour creuser l'avantage et aussi pour pas se faire rattraper par des vents forts avec beaucoup de mer. Et donc, ça s'est plutôt bien passé pour eux. Ils ont réussi à rester devant, enfin surtout Charlie, un peu moins Seb, qui malheureusement a eu une casse matérielle assez importante sur son foil. La chose notable de la semaine, c'est que Charlie a fait tomber le record de la traversée de l'Indien, donc, qui était détenu jusqu'alors par Michel Desjoyaux. Là, il est passé sur un peu moins de 10 jours, alors que Michel Desjoyaux était à un peu plus de 10 jours. Là j'ai 50 nœuds réguliers. Oh, avec des rafales à 60. Bien grave. À 75, la voile a explosé, elle est en dessous et tout là, c'est le bordel. Pas mal la folie ici. Ça envoie du spectre, on va dire. Ça fait plus d'une semaine qu'on est vraiment dans le dur et là on a enfin un peu de mer plate et un lever de soleil. Qu'est-ce que ça fait du bien quand ça s'arrête. Si on regarde un peu ce qui s'est passé à l'arrière de la flotte depuis le 6 décembre, tout le groupe un peu plus en arrière, avec notamment beaucoup de bateaux à dérive, ont passé le cap de Bonne-Espérance. Donc avec beaucoup de mer assez croisée, je crois que ça a été un peu difficile pour eux avec pas mal de mer et de vent. Et puis on a aussi tout le groupe au milieu, donc avec le petit groupe de 4 formé par Malidia, Initiative Cœur, Teamwork Kibnef et l'Occitane, où eux ils sont restés sur une route un peu plus tranquille, on va dire, un peu plus sud, avec une belle ligne droite. The 29th day at sea, 4 weeks done, of the Vendée Globe. Et c'est notre soir aujourd'hui, regardez-moi. Voilà, où est-il? Là, le soleil. Et nous aujourd'hui, ça mollit, il n'y a pas beaucoup de vent. On est dans une zone de vent un peu plus faible le long de la zone d'exclusion antarctique, là sous le début de l'Australie. J'ai pas l'air très réveillée et j'ai pas l'air très propre. Mais je pense que c'est effectivement les gars des deux pour de vrai.
je profite d'une petite accalmie. Il fait gris, il fait calme. C'est pas mal de faire cette petite inspection avant le reste du tour du monde. Donc dans les prochains jours, donc là la flotte des bateaux à dérive donc qui est menée au nord par Isabelle et Jean Le Cam et au sud on a deux options, Tanguy et Louis. Donc ils se sont scindés en deux pour échapper au plus gros de la petite dépression australe qu'ils subissent en ce moment. Donc on voit clairement, c'est un peu la même situation qu'ont eu les premiers la semaine dernière. Donc là, c'est leur première grosse dépression australe. Dans les prochains jours, en fait, ils vont faire un peu le dos rond le temps que la dépression passe. Donc elle va les dépasser et ils vont se retrouver du coup un peu en arrière de la dépression avec moins de vent et aussi beaucoup de vagues. Rayon de soleil dans l'océan Indien. Je vais essayer de faire une tentative là aujourd'hui pour essayer d'aller réparer mon J2. Il y a encore pas mal de houle, il y a encore 3 mètres. Putain, j'en ai chié. Ça part de là et je suis monté dans le mât quand même avec une mer comme celle-là là, donc je suis assez satisfait. Peut-être un petit peu bête aussi, mais c'est fait. Ils sont dans une partie du monde où les dépressions, elles ont rien pour les arrêter, donc elles partent de l'ouest vers l'est et avancent progressivement en se renforçant ou en s'atténuant en fonction. Le jeu des coureurs, c'est justement de se placer par rapport aux prévisions pour soit avoir plus de vent s'ils n'en ont pas assez, soit au contraire éviter les centres avec vraiment des fortes rafales et beaucoup de mer. Devant la dépression, les bateaux vont vite, et après ils sont ralentis et ils attendent le phénomène d'après. C'est là où il y a une forme d'élastique qui se crée, donc ceux de derrière prennent le phénomène, ravancent sur ceux de devant qui sont ralentis. Et puis après, c'est au tour de ceux de devant de repartir. Le jeu, c'est de savoir est-ce que, par exemple, Charlie Dalin, il va réussir à recreuser son écart, mais dans un premier temps, il va perdre du temps, parce que ceux de derrière vont d'abord avoir le phénomène avant lui, puis lui, il va avoir le phénomène, et s'il arrive à le garder plus longtemps, à la fin, on regarde et s'il a gagné ou pas, quoi. C'est un peu ça le jeu jusqu'au Cap Horn maintenant. Allez, ça file doucement là dans les vagues, un peu moins de mer que tout à l'heure. On a passé la petite dorsale là, pas trop mal. On a un ciel presque dégagé, on a même vu le soleil par moment. Voilà, ça file encore une vingtaine de nœuds. Allez, ça accélère dans la houle là. C'est parti. Oh. Ouais, voilà, ça fuse encore vers la zone des glaces là. On va y arriver demain soir. Il y a pas mal d'empannage à venir. Et voilà, un bon rythme. Allez, ciao. Je vais partager avec vous mon petit rituel du matin. J'ai réussi à dormir quelques heures là, c'est pris. Ouais, je suis en train d'écouter les infos. Je vais juste mettre pause comme ça. Tac. Alors ça c'est mon petit sachet journée. Alors ce qui est bien, c'est que ça commence avec des petites surprises. C'est mon petit calendrier de l'avant. Voilà, donc là c'est plus j'ai mes gouttes. Voilà, ça c'est le meilleur moment de la journée. Ça. Voilà, une petite fiole de gin. Offert je pense par Juju, le responsable composite. Voilà, fabrique leur propre gin à Etel. Allez voir, ça vaut le coup. Merci Juju, au passage. Une petite photo avec ma chérie. Petit déj. J'ai un petit pot de compote fait par ma maman.
J'ai évidemment toujours ma petite carto sous les yeux, je fais un peu de météo en même temps. Alors, on va faire chauffer l'eau. Donc là j'ai ma petite pompe. Hop. Je mets un peu d'eau dans mon petit réchaud là, cuisine qui est là. Je sais pas si on la voit bien. Tac. Un petit planté en live. Et donc là j'ai un petit jet boil avec un petit robinet. Ça c'est un petit tips. On a greffé sur le réchaud directement. Pas devoir se verser comme ça et du coup pas se brûler. Alors pour le café pareil. Là c'est la tasse avec la paille. Sinon c'est impossible de boire à bord du bateau. Ça bouge beaucoup trop. Bon ça c'est un truc qui me manque aussi, c'est les vrais cafés. Hein. Moi là je fais le contenu simple. Des petits cafés instantanés. Hop. Là, j'attends que ça chauffe. Pendant ce temps-là j'ai un petit kit de céréales. Je me prépare tous les matins. Ça c'est la popote, bien pratique. Alors les emballages, j'en jette une partie, des choses comme ça je garde, ça resserre. Pareil pour les gros sachets journée, c'est des sachets qui font plusieurs courses. Toc. Ça je garde. L'eau chaude qui sera bientôt prête. Alors là je vais ouvrir la compote. Là, je suis à 26 €, 27. 5. Ah, petite compote avec les pommes de mon jardin. Un régal. Ça c'est bon. Super bon. On est à 29 là. Voilà, du coup le petit déj ça donne ça. Des bonnes céréales avec un peu de poudre de lait. Un petit déj bien consistant, ça va être parfait. Démarrer. Voilà, la journée là elle démarre, il est 1h du matin pour vous. Moi c'est le petit matin, on est quand même commence à être bien décalé. Ah, du coup là l'eau est chaude, je la fais pas bouillir parce que je peux bouger. Tac, et là, hop, je vais robinet. Et voilà. Petit côté pratique du robinet. Allez, je vais gonfler un petit peu. 5 minutes. C'est prêt. En attendant, je peux attaquer mon petit café. Là, l'avantage c'est que ça se renverse pas partout. Et la petite paille c'est facile de boire. Allez, bonne journée à tous. Quelque chose d'incroyable qui m'était arrivé hier, mais c'était magique. Allô à tous, reparti à fond les ballons, ça bombarde à nouveau. Hier j'ai eu de la chance parce que c'était une journée sans beaucoup de vent, de faller la grand voile, de monter un petit peu dans le mât et changer le lashing qui tient la grand voile pour le reste du tour du monde. Juste au moment que j'ai fait la grand voile, j'entends un énorme souffle, comme si c'était une vague dans une grotte. Là, je regarde, et là, la plus grosse baleine que j'ai jamais vue de ma vie, qui sortait de l'eau à côté du bateau. Mais je pense que la baleine était plus grosse que le bateau. Incroyable.
Je voyais ces deux trous par où il respire. C'est comme si il savait que j'avais des trucs un peu difficiles à faire. J'ai ressenti ça en fait. J'ai ressenti cette âme à côté de moi pour me montrer qu'elle était là, un peu pour me rassurer. Là, t'es pas seule. T'es pas seule, t'inquiète pas. T'es pas seule, on est là avec toi. Ah mais c'était magique, magique.